ஆண்களுக்கு அன்றாடம் தேவைப்படும் ஆரோக்கியம் மற்றும் பலத்தை தரக்கூடிய அற்புதம். பாரம்பரிய இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட சந்தோஷமான இல்லற வாழ்வின் கேடயம் மிஸ்டர் பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸ்ட்ரா கோல்ட். ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரி மற்றும் டீலர்ஷிப் இருக்கு. வணக்கம். சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கான தமிழர்கள் ஒரு நபருக்காக போராடி வந்தார்கள். 2009ஆம் ஆண்டு 21 வயதான நாகேந்திரன் தர்மலிங்கம் என்கிற நபர், அதாவது மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய பெராக் என்ற மாநிலம், அங்க இருக்கக்கூடிய ஈப்போ என்கிற நகரத்தில் வசிக்கக்கூடிய இந்த நபர் மலேசியாவிலிருந்து சிங்கப்பூர் போகும்போது அவர் கையில் 44.96 கிராம் ஹெரோயின் பிடிபட்டிருக்கிறது. மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட நபர் என்று தெரிந்த பின் கூட அங்க இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் இவருக்கு ஒரு துளி கூட கருணை காட்டவில்லை. 2009ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2015ஆம் ஆண்டு வரை இந்த வழக்கு நடந்தது. இந்த வழக்கில் 2015ஆம் ஆண்டு இவருக்கு தூக்கு தண்டனையை அங்க இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் கொடுத்து விட்டது. இவருடன் கிறிஸ்டின் ஜெயமணி என்கிற இன்னொரு பெண்மணிக்கும் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது, ஆயுள் தண்டனை. இவருக்கும் இதே போன்று ஆயுள் தண்டனை கொடுத்து விடுங்கள் என்று பல நபர்கள் போராடி வந்தார்கள். ஆனால் சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் இதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா இரண்டு நாடுகளிலுமே இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் நீங்க பார்த்தீர்கள்னா ட்ரக்ஸ் டிராஃபிக்காக மிகவும் கடுமையான தண்டனைகளை வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதாவது ட்ரக்ஸ் உங்கள் கையில் பிடிபட்டால் உங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை, அப்படி இந்த ட்ரக்ஸ் டிராஃபிக்கிங்காக நீங்க உதவி இருந்தீர்கள்னா உங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை. ஆனால் இந்த கேஸை பொறுத்தவரையில் நாகேந்திரன் என்கிற இந்த நபர் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று அறிந்து எத்தனையோ நபர்கள் சிங்கப்பூர் அரசாங்கத்திடம் ரெக்வெஸ்ட் எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். போராட்டங்கள் நடந்தது, அங்க கேண்டில் மார்ச் கூட நடத்தியிருக்கிறார்கள். ஆனால் எந்த விதமான விஷயமும் சிங்கப்பூர் அரசாங்கத்திற்கு முன் நடக்கவில்லை. 27ஆம் தேதி இவரை தூக்கில் போட்டுவிட்டார்கள். 29ஆம் தேதி இவருடைய கடைசி ரைட்ஸும் நடந்து முடிந்துவிட்டது. இதை தாண்டி கிறிஸ்டியன் இன்னொரு நபரையும் அங்க அடுத்த வாரம் தூக்கில் போட இருக்கிறார்கள். இதை பத்தின ஒரு ஆழமான ரிப்போர்ட்டை நீங்க பாருங்கள். இதற்கு பின் வாட்ஸ் ரைட் மலேசியா என்கிற இணையதளத்தை நடத்தி வரக்கூடிய நிரேஷ் கௌர் அவர்களை சந்தித்து இவரிடம் அங்க இருக்கக்கூடிய லாயை பத்தி, இந்த விஷயத்தை பத்தி இன்னும் ஆழமாக தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். அவர் ஜூம் காலில் அங்கிருந்து இணைய இருக்கிறார். இந்த ரிப்போர்ட்டை முதலில் பார்த்து. சிங்கப்பூரில் தூக்கிலிடப்பட இருந்த மலேசிய தமிழரான தக்ஷணாமூர்த்தி காத்தையாவுக்கு தற்காலிக நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 18ஆம் தேதி மலேசிய சிங்கப்பூர் எல்லையில் உள்ள வுட்லாண்ட் சோதனை சாவடியில் தக்ஷணாமூர்த்தி காத்தையாவும் சிங்கப்பூரை சேர்ந்த கிறிஸ்டியன் ஜெயமணி என்ற பெண்மணியும் 44.96 கிராம் டயாமாஃபைன் எனும் போதைப் பொருளுடன் கைது செய்யப்பட்டனர். சிங்கப்பூர் சட்டத்தின்படி போதைப்பொருள் கடத்தலில் தபால் சேவையை போல் செயற்படக்கூடியவர்களுக்கும் கடத்தலில் குறைந்தபட்ச பொறுப்பு கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் ஆயுள் தண்டனை மட்டுமே விதிக்கப்படுகிறது. அது மட்டுமின்றி போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு உலக அளவில் மிக கடுமையான தண்டனையை தரும் நாடாக சிங்கப்பூர் உள்ளது. சிங்கப்பூர் சட்டங்களிலிருந்து எந்த ஒரு நபரும் அவ்வளவு எளிதில் தப்பித்து விட முடியாது. கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு குற்றம் சாட்டப்பட்ட தக்ஷணாமூர்த்தி காத்தையாவும் கிறிஸ்டியன் ஜெயமணியும் குற்றவாளிகள் என சிங்கப்பூர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. எனினும் கிறிஸ்டியன் ஜெயமணி வெறும் தபால் சேவையை போல் செயற்பட்டதால் மரண தண்டனையில் இருந்து தப்பித்தார். அவருக்கு பிறம்படி அல்லாத ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் தக்ஷணாமூர்த்தி காத்தையா தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் அவருக்கு பயனளிக்கவில்லை. அவர் சிங்கப்பூர் அதிபருக்கு அனுப்பிய கருணை மனுவும் தள்ளுபடியானது. கடந்த பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி தக்ஷணாமூர்த்தி தூக்கிலிடப்பட இருந்தார். எனினும் அதை ஒத்திவைக்க கோரி அவர் தாக்கல் செய்த மனுவின் காரணமாக தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி அவர் தூக்கிலிடப்படுவதாக அவரது குடும்பத்திற்கு சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் தகவல் அனுப்பியது. சிங்கப்பூர் உயர்நீதிமன்றத்தில் தக்ஷணாமூர்த்தி காத்தையா தாக்கல் செய்துள்ள ஒரு மனு மீதான விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும், அவ்வாறு இருக்கையில் அவரை எவ்வாறு தூக்கிலிட முடியும் என்றும் மலேசியாவை சேர்ந்த லாயர்ஸ் ஆஃப் லிபர்ட்டி என்ற அமைப்பின் ஆலோசகர் சுரேந்திரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். சிங்கப்பூர் உயர்நீதிமன்றத்தில் மே 20ஆம் தேதி அவர் மனு மீதான விசாரணை நிறைவேற உள்ளதாகவும் அவருக்கு சட்ட ரீதியிலான வாய்ப்புகள் இன்னும் இருப்பதாகவும் சுரேந்திரன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இந்த நிலையிலேயே தற்காலிக நிவாரணமாக அவரது மரண தண்டனை மே 20ஆம் தேதி வரை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ரிப்போர்ட்டில் எடுத்துக்காட்டப்பட்ட பல விஷயங்களை நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். நரேஷ் கௌர் என்கிற ஹியூமன் ரைட் ஆக்டிவிஸ்ட், ஹியூமன் ரைட்ஸை பற்றி பல இடங்களில் எழுதி வரக்கூடிய இந்த பெண்மணிக்கு தமிழ் தெரியாது. அதனால் இவரிடம் ஆங்கிலத்தில் உரையாட இருக்கிறோம். ஆனால் இதற்கான சப்டைட்டிலிங்கை கீழே தமிழில் எழுத இருக்கிறோம். நரேஷ் கௌரிடம்
இந்த விஷயத்தை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் பாருங்கள். To talk more on this, we have What's Right Malaysia's founder Niresh Kaur. Niresh, welcome to the show. And like I could see the way you were protesting on the case, Dharmalingam's thing, you were sharing a lot of information through your Twitter and other platform. So I want to understand like what exactly people wanted in this case and what happened. And another, there are two more convicts who are still there in jail. And do you think just for having 44.96 grams of heroin, somebody should be hanged? Okay, generally speaking, if you ask me personally, I think drug trafficking, giving the death penalty for drug trafficking, that's just wrong. I mean, that's not relevant anymore. Maybe 15, 20 years time that was relevant, but law changes. There should be law reform. And 44 grams, that's so little. I don't know. I don't know how much is that. I don't know how much you need per consumption, but that's very little. And plus, this guy was mentally disabled. But apparently the court was not accepting that. So that is another issue that was just, I felt was very wrong, especially for a country like Singapore. Yeah. See, he got arrested in 2011 and till 2015, the case was there in Singapore court. And after that also, I think there are a lot of people who tried to support him, to get him, legal support. But nothing happened, Why Singapore government is so stubborn? And there are allegations that they didn't like Tamilians, and because he was Tamil, and that is what they hanged him. Is that so? No, I wouldn't. I don't know. I don't want to get into the racist element of this. But, and even, what do you call that? Even historically, I don't think it's so much about the race. Because the previous guy that was executed, he was a Malay guy from Malaysia. But it's more of the law itself. Previously, a few weeks ago, I saw an interview with Lee Kuan Yew, where he was saying that death penalty is the way, and they do not regret having such law in Singapore, because that is the only way they can eradicate drugs from the country. But I wholeheartedly disagree, because the people that you're catching are just merely mules. You're not catching the drug lords. The drug lords are the pleas. You don't know what these mules are going through. They're probably doing this out of desperation. Most probably it's out of desperation. So it's why not use them to catch the drug lords? Why not do more? Why execute these poor guys? I'm not saying they should go unpunished. Of course, there are a lot of other punishments that you can give them, life imprisonment, for example, because I think that's bad enough, life imprisonment. But to kill someone, that's just, if it's done by the state, it's still murder, Okay. See, he was a Malaysian, and what was the government's take on this? Like, being a Malaysian person who was convicted in Singapore, what was the law in Singapore and what is the law in Malaysia for the same thing? See, we don't support drug trafficking, but still for such case, giving hang till death kind of punishment is serious, Yeah, unfortunately in Malaysia the rules are the same. You will be hanged to death if you traffic drug into Malaysia. But the thing is, one thing that I've noticed and I've read a little the past few weeks is that in Malaysia, your access to lawyers, you have access to lawyers. In Singapore, apparently, I read this activist, I forgot her name, but there is an activist from Singapore. She commented that to get legal access, access to legal counsel is quite difficult in Singapore if you've been charged with such an offense. So I think that's why, although Malaysia has the same law, you don't really see many going into the gallows, because you can fight these cases. You can reduce the sentence. In Singapore, if you don't get a lawyer, how are you going to do it on your own, right?
Okay. See, there are two more people. One is Dakshina Murthy and another girl is Christian Jayamani. For Christian Jayamani, I think they got life imprisonment, but Dakshina Murthy's case is little critical, and I think the next week is what he is going to be convicted, right? So what is the government of Malaysia is going to do, and is that like nobody can, help him in any ways? I don't know. Okay, because I don't think we can step in any way. We can only ask for pardon from the President of Singapore, Halimah Yacob. But from what I'm observing, I think we're not really doing much in Malaysia. Okay. We're not really fighting about it. Yeah, there has been some vigils being held, especially for Nagaenthran. I assume for Dakshina Murthy we'll have the same thing, but I don't think the fight is as much as loud as it should be. How the international community looking at this issue? Like you're writing a lot on human rights, and especially in this case also you have written a lot. So how the world seeing this case, and in human rights, like what all violation are you seeing this case as violation of human rights? Definitely. I mean, I don't think anyone, I mean, in UK, they have this convention, sorry, in the EU, they have this convention called Right to Life. And yeah, this is wholeheartedly breaking that whole convention, But the thing is, Malaysia is not treaty to the EU. And sorry, Malaysia and Singapore. So we don't really follow that. Yes, that capital punishment is highly, I mean, the international bodies, they are against it, but there has not been any reforms so far. Okay. Malaysia and Singapore, we did have a reform, I think in 2012, if I'm not wrong. Okay. But they did not remove the death penalty per se. It's just how can you avoid it? That's all. So it's still there, Right. Anyways, thanks a lot for joining with us and expressing your views on this, madam, and hope to see you soon on not on something like this, on a better case where we can exchange a better note. But yes, this is very sad that a person who's mentally challenged and he got convicted, Yeah, it's really unfortunate. It is. Thanks a lot for joining with us. Thanks for having Thank me. you so much.